sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. హాయ్ గాయ్స్, చూసారు కదా ఇప్పుడైతే వెజిటబుల్ మార్కెట్కి అయితే వెళ్ళొచ్చాను. రాగానే ఇప్పుడు టైం అయితే 9 అయింది. ఏంటో కొంచెం చిరాగ్గా అనిపిస్తూ ఉంది. టీ పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక నేను ఇప్పుడు చికెన్ వండాలి. చికెన్ ఆల్రెడీ ముందు రోజు అంటే నిన్న నైట్ తెప్పించేసాను. ఇదంతా కూడా బాక్స్లో ఈ విధంగా మొత్తం మిక్స్ చేసి పెట్టేసాను, అయిపోయింది. ఇక అది ఇప్పుడు వండాలి. ఇవాళ మార్నింగ్ అంతా కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను, అందుకని ఇక ఆఫ్టర్నూన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రై చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కొన్ని అయితే పీసెస్ ఉంచుతాను. తన్మయ్యకి ఏంటంటే చికెన్ మన కేఎఫ్సి స్టైల్లో ఫ్రై ఉంటుంది కదా, అది ఇష్టం అనమాట. అందుకని అది తిందాం అనుకుంటుంది. అందులో కొంచెం మెత్తటి పీసెస్ ఉంటాయి కదా, అవి తీసి పక్కన ఉంచుతాను. ఏంటో థ్రోట్ బాగా అసలు నొప్పిగా ఉంది. కొంచెం వాయిస్ ఓవర్ కూడా మీకు ఈ 2-3 డేస్ వీడియోస్లో కొంచెం తేడా అనిపించుంటుంది కదా. అలానే నోరు కూడా పూసింది, బాగా నాలుగంతా కూడా పూసింది అనమాట. మాట్లాడుతుంటే టచ్ అవుతుంది కదా, మంట మండి కొంచెం నత్తిలాగా అనిపిస్తుంది. అందుకని వాయిస్ ఓవర్ ఇద్దామంటే కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించి అయితే వాయిస్ ఓవర్ కూడా ఇవ్వట్లేను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అందుకే ఈ 2-3 డేస్ నుంచి వీడియోస్ అయితే రాలేదు మీకు. నేను మ్యాక్సిమం ఇక షాపింగ్ వీడియోస్ అలా పెట్టాను. అవి ఎలా ఉన్నాయి, బాగున్నాయా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. మీరు అలానే మీ వాట్సాప్లో, ఫేస్బుక్లో ఏమన్నా అంటే ఈ షాపింగ్ వీడియోస్ కానీ అలాంటివి షేర్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే కొంచెం నాకు కూడా కొద్దిగా అంటే ఎనర్జెటిక్గా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడైతే టీ అవుతుంది. వస్తూ నేను వెజిటబుల్స్ తీసుకొచ్చాను కదా, వెజిటబుల్స్తో పాటు చపాతీలు తెచ్చాను. మన రెడీమేడ్ చపాతీలు ఉంటాయి కదా, ఇవి తెచ్చాను. మామూలుగా అయితే నేను నిన్ననే పిండి పట్టించాను, గోధుమ పిండి కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఏంటో అంత నీరసంగా ఎట్లనో ఉంది. అందుకని ఇక తీసుకొచ్చేసాను. చికెన్ కదా, అందుకని చికెన్తో పాటు చపాతీ అయితే బాగుంటుంది కదా పిల్లలకు కూడా అని చెప్పి తెచ్చాను. మెయిన్లీ నేను అసలు క్యాప్సికమ్ తెద్దామని అయితే ఈరోజు వెజిటబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళాను. కొన్ని ఫ్రూట్స్ అవి అయితే తెచ్చాను, వెజిటబుల్స్ అవి తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడైతే టీ తాగిన తర్వాత ముందు చికెన్ అయితే పొయ్యి మీద వేసేస్తాను. అది అవుతూ ఉంటుంది. టీ తాగి నిదానంగా ప్రశాంతంగా చపాతీలు చేసేసుకుంటాను. కొంచెం నాకైతే పొటాటో కర్రీ ఉంది, నేను చికెన్ తిన్ను కదా, అందుకని కొద్దిగా ఆఫ్టర్నూన్ చేశాను పొటాటో, అది ఉందన్నమాట. నాకు కూడా చపాతీలో బాగుంటుంది కదా, అదే అనుకున్నా నేను. అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుందిలే అని. సరే మరి బ్లాగ్ని చూసేసేయండి. మళ్ళీ కలుస్తాను నేను మిమ్మల్ని.
నీ ఫోన్ కన్నా పొడుగుందా? కొద్దిగా అంతే, పొడుగ్గా పెద్దగా ఉంది. వద్దు, నాది నాకు కొంచెం రాదు. మేమైతే తెచ్చిరండి. ఆ కప్ కేకులు దీ, మాకు తినేస్తాను అన్నీ. Yeah, we late, but this shit's fantastic. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Yeah, I feel so old. But this shit's fantastic. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Yeah, I feel so old. Gotta waste no time, gotta wait in line and the weather's so cold. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వ్లాగ్ మొత్తం కూడా నేను సాంగ్నే పెట్టాను. ఏమనుకోవద్దు, ఆల్రెడీ మీతో షేర్ చేశాను కదా. కొంచెం థ్రోట్ అయితే నొప్పిగా ఉంది, అందుకని వాయిస్ రావట్లేదు అనమాట. అందుకని నేను మ్యాక్సిమం వాయిస్ అంటే సాంగ్నే పెట్టాను. ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది, నేను చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఈ వీడియోలో షేర్ చేశాను. నిన్నటి వీడియోలో నేను వెజిటబుల్ మార్కెట్కి అయితే వెళ్ళాను కదా, అక్కడైతే కొన్ని రకాల కూరగాయలు అవన్నీ తెచ్చుకున్నాను. అవైతే ముందు రోజుకి మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, అంటే ముందుగానే కొన్ని అవైతే నేను ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాను. అలానే ఇంట్లో కూడా కొన్ని డెకరేషన్స్ అయితే మార్చాను. ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి ఆ డెకరేషన్స్ అనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వ్లాగు మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మేము ముందు ఉంటాను. బాయ్ బాయ్, సీ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.